Complimenti per la navetta. Complimenti. Questa qui è a destra. Quest'anno questa scherma. One shooting. Andiamo avanti. Caratterino. Here is a overview of Rome, and I only brought the Lumix LX100 with me. That's because I went to watch tennis match, the Rome Master 1000 thing. I didn't know if I could bring a big camera. I didn't know if it was allowed or not. I didn't want to risk it, so I brought a small camera. Turns out they don't really check for a camera, so next time I could bring a big GH6, gonna record 4K 60, 4K 120 whole match and upload to YouTube. No, just kidding. But yeah, next time I'm gonna bring a better camera. But today, this can be considered a challenge. One tiny little camera for a Rome trip, 2 days, taking a lot of pictures. So it's fun. Con lui, un attimo, non l'ho fotografato. No, no, fotografato quelli che non ci sai perché papà ha portato la Tina Oltre, l'abbiamo visti là, forse sono quelli di Latina Oltre. Forse non erano definitivi. Valeria ha preso 123. Invece là c'è questo che ancora prende no, vedi un po' quello di cosa. Non c'è, ho fotografato solo. Che video sono? Questo no, vedi il partito di Mattiale, dove stanno? Sono foto.
Pure no, c'è 2,60. Pochi punti, 23 punti.